Right, mamu na kwaba edeba akoma TV. So mamu nsa akoma TV de call de eba ne de brem. Mamu ni NDC member. So a former member was still also NDC move. Koku Anyidoho. According to Koku Anyidoho, the mamu ni so on your say. NDC for people on the still also party. And so mama sakin and fan on the still party. It's in NDC member here Koku Anyidoho. And the wakako P more Jubilee House omampeni na suye and anakachi na oko ya or the adistradie any thank you message there's a mo any niamana na adodanko akufo adowaye Atamels Institute senior obuaye ma Atamels bibi order no Renovating honum kama or person also know that science institute na no only Atamels ebusuan for akwa president Nana Adodanko akufo na this year no yenim say Koku Anyidoho say or person be NPP member na say still NDC no man go tin say ma course of Jubilee House. Madam Minister, so English. Okay then. So Mr. President, like I started, in the year 2020, you graciously granted me audience in your office and pointedly said, Koku, what do you want me to do for you? And I said, Your Excellency, we are in the year 2020 and 2 years hence will be the 10th anniversary of the passing away of your own friend, John Evans Atamels, who was once President of the Republic, and that his resting place was in a deplorable state. Knowing very well that once the 10th anniversary hits the nation, it will hit your presidency, and that if we continue to leave the place in such a deplorable state, whatever ignominy that will hit the country will hit your presidency. Graciously, you agreed and said that no, you will do it, and gave the go-ahead. The Chief of Staff's office came on the day that we cut the sword. That was the 24th of July in the same year of 2020 to commence the renovation of the Assembly Park under the auspices of the Coastal Development Authority. Work commenced. I'm sure some people did not believe that anything would happen. And so 2022, the year that we agreed that you will graciously do the nation and not Koku Anyidoho any favors, there was a lot of heated, conversation around the construction. And at the height of it, I was accused of going to dig up the grave of the late president. What for, I don't know. But it was part of some, very concerted effort to downplay what you were doing for the Republic. And the lead role I was just humbly playing as a servant of the late president and a servant of the nation. In the And this would take Koku Anyidoho in some our kind or say time all day as some cartoon and Adodanko akufo addo say Ombuana baby Atamels ne WB or dano ohona nye ntina akufo addo mbuan na omunsisi honum kama asumbi park omunsisi honum kama man no akufo addo ampunity no jitu na amanfo so accusing say na ono no ko degi Atamels ne grave nsɛm mebree na nsɛm a wɔka no na ɔse o nya no krɛ na nsɛm a na amanfo wɔka no nti no ɔse na nsɛm a na amanfo wɔka no na they are trying to ɔmbɛsɛ mo bu president Akufo Addo na bim ɔmbɛsɛ mo bu na bim sɛ na ɛbɛyɛ a ɔntumi ɛnyɛ asomdwie park no na ne nyinaa no embu president Adodanko Akufo Addo embu na bim na okoso na oye asomdwie park ne ema na wahwɛ a kyese Koku Anyidoho aba monti na obo president Nana Adodanko Akufo Addo obo na baso sɛ wonti amanfo anu na okoso na oye asomdwie park ne ma eye ono Koku Anyidoho ne Atamels ebusuan tuma enko ne ngoti nsɛm a ɔkatua aso. Heat of it, the real owners of the late President Mills, that is his family,
from Ekunfi got agitated, especially to do with the fact that I had been accused of going to dig up the remains. What for, I don't really know. They came for themselves, they investigated, they saw and realized that, to the contrary, it was just for us to just give the late president a very, very befitting resting place. And on the 24th of July 2022, you came yourself, it was a Sunday, accompanied by His Excellency the Vice President, service commanders. Then they came, apparently in their tradition, they honor the memory of the date of burial and not the date of death. So President Mills passed on the 24th of July 2012, and we buried on the 10th of August 2012. So on the 10th of August 2022, they came after you had done the nation the honors by commissioning. And so they came in to do what they had to do as a family. Since that time, they've been trying just to come and say thank you. But of course, the schedule is heavy. And having worked at the presidency myself, I appreciate the enormous task that you go through on a daily basis. Long and short, I found my brother, the Honorable Minister for Chief Staff Affairs. Of course, the Chief of Staff has always been in the picture, but she also has a busy schedule. We met somewhere through, of course, not somewhere, but as he's trying to put in place a state policy on religion. And having just graduated from the Trinity Theological Seminary myself, these days I'm in a mixture of things. So the Hebrew word for that is balal. Yes, sir. So Trinity Theological Seminary. Yeah, so I can, if you want the scripture, I can give you one scripture now. May your throne be blessed. So, sir, we met, and then long and short, in his dual role as a chieftaincy and a religious minister, he got in touch with the family, and he promised he will reach you. Here we are today, so I rest my case. Thank you for the opportunity. Thank you. So, Ebusape, you take over, sir. Thank you. But on behalf of the Institute, we say thank you. Motin Sama Koku Anyidoho kai no say ono any on behalf of the Institute, Atanos Institute, any Atanos Ebusuafo no mabase on babeda na do dan kwa kufuadu any NPP fuase say odo mu yitre omo ano ye say omo dwen hu omo ntiase efe ntin omo bae so babeda nas ntin mu mayan konen kotuaso. You start before she come. Yo, Odekano Mamping, Yadawasi. Me triado if you baby, Uncle Koku Anyidoho, or the dream, no Casemini, na Yeriza Yoho, na Nyamabi Hauhe, Sunday, bra auditional Tarino. Ni me there, Yanni, and Yanuma, wo keep Cusino. Yinina na yere kur na yakura audition na nature nhihye biara so wo ho no nso akodo na your excellency may hu ni de yempanyimfo no wosu hia kwan nti na ehien ebusua na yefi na side ne di na kire de yin enyim wo be bia nti bra yetse de Obrama Koku Anyidoho waba wonchen ma ejapa wo so agene do na ikedi dem dwuma otedam no wo hon ne yenya so ne yenyu agi nti dem ro kan no na senche oyada yebutum ye break protocol na ya ba wo ho ya bada wasa nche ya bada dada nti nyasam tawa ya de ban de nhihya then abanya no tedo onyi yempemfu ye no ba kumpu nyi ho a no du mbiribi na asomodwe park aye bia nwona wo no ndurubwan wo fie
na hwan a wadwene mu aka ho fie na ɔyɛ awerɛho nti sɛ ɔmanpanyin ayɛ dɛm ade yi ama ɔdom na abusua na yɛda wase a ɔnsa da na ma yɛreka ebu akyi yi dɛ nda yɛaba ha yi yɛpɛ dɛ yɛda n'adi mo biara hu dɛ the late Professor Atamils a ɔbɛyɛ ɔmanpanyin no ɔmfi Cape Coast na mehu dɛ enuanom no amama bibia Cape Coast nti nyama a aban ne kan ma yɛmpanyifo gyiitum ma mpo yɛpene dɛ audition no nda ha no ne nyinaa ato nso nti sɛndɛ yɛaba yɛreda wasen ɔba ahema ɔbɔsɔ do yɛreda wasen na ma yɛrekan dɛ nyama bi wɔ hɔ a amama yɛabusua no ato si wɔ dza ɔkɔdo nti yɛbɔkɔdo adi ho nkɔmmɔ na sɛ mmoa bi wɔ hɔ a ɔwɔ dɛ aban de boa osan dɛ mmoa kan nyinaa kumpo yi hɔ a wɔyɛ na biribi akɔdo ma hia nso abusua ya akoma atɔnyɛ yi nti ndamba yi a yɛba yi di yɛba dɛ yɛde ndase kɛse na yɛde brawo na waban a ɛne dza wayɛ no wɔ Asomdwe Park no yɛakɔ hɔ yɛkele rate yɛkedi afe amamre bi a ɔwɔ dɛ abusua yɛ yɛakɛyɛ on the 10th August nti minkase pii no Your Excellency yasɛm anyi dɛ yɛda wase yɛde nyame da wase yɛnyime dɛ mmere kakra yɛ aka de bɔhwɛ he na anye yi kura sɛ what they promise no kura ni nyina mbema ekurumpo bema yɛde bakayo medasi Ina nanyi for the 10th Chidam Hima of a Comfy Traditional Council. Minami here. Wotie nsɛm a ebusuapanyin ne kae na ɔse nana adodanko Akufo-Addo ɛne w'aban yɛda wase sɛ mungye gya na sɛ moanto yɛ di mu na moboa yɛn ɛma yɛ president ɛyɛ late Atamils wonya baby papa yɛ de ɛde ne tituoyɛ nti ɔmo da wase nti owie no ɛna ɛyɛ nana ahema nso ɛde ne nsɛm ɛto dwa nti mo ayɛ biti nana ahema nso nsɛm ɔkan Odom na abusua ni nyina eba ahema edi kan yɛde asedai ni kabia ɛne yɛde mo ɛtosumi no wonua sɛme na wase abere bi a meso daeɛ no na ɔse me mmra wo nkyɛn eti Koku Anyidoho de maha ne paa yie na da meso daeɛ ɛtosumi no na de akye yɛn pɛ na mte sɛ wɔkɔtufu na me ankasa metu me kaa ɛba Asomdwe Park me bɛhwɛ amonya me hu sɛ yɛntufu no na mmom yɛyɛ adeɛ ne yie na me hu sɛ yɛ nokorɛ sɛ ɔsɛ wo na wobɛso yɛn nsɛm na wode akɔ baby papa ɛfiri sɛ ɔnni baby da papa baby a na ɔda ne nyɛ ɛfiri sɛ wokɔma ne baby papa daeɛ no mehu ne bio ya mehu bia yɛ nhyira bia bɛhu sɛ mehyɛ trousers no twa me picture yɛ this guide because abere bia mpɛ sɛ mekohu sɛ ne ho yɛ eti wobɛhu me picture sɛ baby a me sa deda no so ɛwɔ abuo no so eti edi kan nyame nhyira bebree ɔma wahenie no ɛmmoro adwene nti aseɛ so wo last year wo mu no Awurade mfa mfie bebree nka ho na tena fie na dane akokorakora ne nyina yɛmmra hɔ magye afutu ɛtosumi no yɛsɛm nyinaa mede bɛsɔ m'abusuapanyin deɛ no so ne sɛ ayɛ sɛ sɛsɛ me kora mete hɔ na meka kyerɛ obi sɛ meyɛ farmers queen mother na m'ani ewu m'ani wuo ne sɛ
wokɔ baby na yɛ introduce wa ahemfo bi a ɛwɔ hɔ bisa sɛ na wo yɛ Queen Mother ɛwɔ sɛ abusua nim ɛna nti mama abusua aban anyɛ hwee ama mo wɔ kumfi na ayɛ na ɛyɛ fɛreɛ na ne san fɛreɛ biam ne sɛ yɛahyɛ bɔ sɛ yɛbɛyɛ kumfi bibi papa bi esi otom na abusua no apa asase ɛdi ho dwuma nyinaa wie na yɛnhu hwee na yɛ last end no yɛhu sɛ wo ba hɔ na me wɔ hɔ wo hyɛ yɛ bɔ sɛ wo de ɔne ne bɔbɔ nti wo nua paa no nti kwan bi a bɛfa so a bɛma abusua no ani agye no wobɛfa so eti na yɛ wɔ awerɛhyerɛ mu na yɛ nigye eti abere bi a yɛbɛgu nsa no yɛkae wo sɛ wo bɔhyɛ no a wohyɛ no Awurade ma wo werɛ mfi nananom nso ma wo werɛ mfi wo bɔhyɛ a wohyɛ ɛtɔ so mmienu yɛ problem kɛseɛ a mede wo abusua nim asɔba ahemmaa no mebɛtena akonnwa no so no mehu autopsy report bi a wɔ abusua ne nsɛm ɛno ne me problem kɛseɛ a me ne abusua yi wɔ ɛfiri sɛ obi bisa me sɛ papa ne deɛ na ɛde ne kɔɔ ne kra akyi a menim sɛ doctor kaa sɛ ne nsɛm abu so kaa sɛ ne kɔn mu na ebu so kaa sɛ onom den o ɛno mentumi hu eti yɛbɛserɛw na yɛaserɛw aban na yɛaserɛw akonnwa kɛseɛ megyina m'abusuafoɔ nyinaa nan mu ɛsrɛ sɛ yɛpa wo kyɛw autopsy report no abusua ne hia na daakye me mɛyɛ panin na mefiri so no nkwalaa na ebefi m'akyi bɛba no ɔmo de bɛyɛ adesuadeɛ ɛwɔ fie hɔ nom because akwalaa bi a ofifie hɔ no ebisan sɛ deɛ ne kun ne de hyɛ na onim deɛ ɔbɛka not to talk about me a meyɛ Queen Mother me wɔ abusua nim eti made srɛdeɛ kɛseɛ a na me de ba fie ha ɛne sɛ mesrɛw menkoto dwogu fam megyina makonnwa kɛseɛ anim ɛne m'abusua nyinara ɛsɛ yɛ pawkyɛw autopsy report ne deɛ efiri sab tata me a obɛfiri wakonnwa so no yɛsrɛw ma yɛnhu na yɛso yɛfa hyɛ yɛ fam na daakye yɛfa nka yɛasɛm tɔso mmienu yɛbɛda Minister of Chieftaincy ase wakyerɛ sɛ ɔyɛ Minister of Chieftaincy ampa ɔgye dɔm efiri sɛ wote akonnwa kɛseɛ so a ɔgye dɔm ɔbɔdamfoɔ no bɛba o ɔyarefo ɛsɛ sɛ obi opuno wankyerɛ ne ho opposition na okuta no emu kyerɛ ne ho sɛ mmemmra n'anim ɔne me fa adwen ɔkyerɛ dɔ sɛ ɛyɛ ampa sɛ Professor Mills te ase na ɔne ne wɔ anyɔnkofa soronko nti ɔma yɛ kwan sɛ mmere tiawa bi mu ɔbɛma ma bɛhyia wo ɛtɔ so mmienu so meba yi ɔyɛ me ba because Professor Mills ɔyɛ ne ba kora eti sɛ ɛnɛ Professor Mills ni hɔ na de bia bɛte Koku Anyidoho ɛnɛ yɛ ɔdɔm na abusua yafa no abɛhyɛ Professor Mills anan sɛ abusua ne hia biribi na wantumi ahwehwɛ amayɛ wɔ wo nsɛm de a na kyɛ sɛ wabɛgye na wadi enti yɛsrɛ aseda kɛseɛ ne ɛde ma no na mmom aseda bi wɔ hɔ a yɛ paakyɛw fa ne hyɛ kukuom na fa ne hyɛ baabi ma yɛn na me na me ha ne kɛseɛ because me du baabi na me petrol short a me frɛ no eti yɛ paakyɛw yɛba nie fa ne hyɛ baabi ma yɛn na me anso me serɛw what they are saying, Cassie, Queen Mother of Atamos, and now, or the other said, Jackassiato, and now the Danko before him say, on pay baby for Koku Anyidoho winche, and there's an NPP are buying Emma Koku Anyidoho position. Wow, it's when Koku Anyidoho or fee NDC are by NPP, and we ask him Sebe. Therefore, to see a Koku Anyidoho near money position when NPP Munu, you see, our fee NDC are by NPP are nine. Are you where as him Sebe? My good into us. me maame akosi afre mo pare enim sɛ ne ba mani so mani adi ɔtete me ɔbatan papa enim sɛ saa abrɛ no so kai oba sɛ me die me panipa enkwala na do so youth no adwuma sam yɛ problem it is a yetumi yɛ bibi kitu bi wɔ konfi na ka enya nka yɛ dum bi maya yɛ youth no ebenya baabi de omuti ahyɛ iti enyumire de e ba ya ye de nhyira ne nam na ye de adesrɛ de akɛse nso ato wani da wasi Busiape
I'm a founder of the institute. I'm paying for because I'm a mamma Aquaba Sonko. Moba Mampenny Ficasimu. Na Minamase. So, as a mamma Namamuli Bahano. Mimisha. Ina Nipa. The Nipa San air politics. Penny I can horse and mobility Jana Mampenny. Yan baby call. Ya. Eminino. Madam Fopa. Na same year when they gone home. Yeah, net. You share the cross and a cocoon. Share not it. Now, if you had now for four, so maybe be an near drink home. A fan, and so no, they are found. Some of us a chair. Saying I go for a quack, Saka. We are saying that. See, Koku and Fish Abrin Abyssinian, and whatever say. Min Malamfo, and we are the baby call. She said, me will baby meet your baby, which me a boy me and a near mouth of Sesame. And you see, Koku Anyidoho be whom ya catches the which me and me. On your couple so mark quite my whole day, each me. See, Sabana Sani, I am so many, no Babadas. Miss Midamase, Sir Mabanasa, Ababaka. Yimukuma most fita baby. Mine, Mayo, Juma, yeah, what reading somebody here. It's too long for cars and Titi Anyidoho, so say, Manchester, that's when him said. They can't say politics. They be no there, no. Money drain is politics, no change, which we can be out there. Many Madrid, no. Then so be no there, no sanity. Then you be as I say, aye. It's my bay, the Mama Quaba. Na fence so no. A coffee on. I mean, yes, I say about Kakra. I took Kujo. Ah, no, yeah, MP or the man be a minister, or a deputy minister. They need to. So when you say a Namson, so no, so they shall say BB, I'm a coffee. Na, actually, election for by a year in free hall. And you now can't be like a cramage, I can say miss me, Manika Crass of Films. Man can't cry there. But there's also Mobile, Matilda Mokan. Yeah, I feel so, something I feel as I say. No, I could see a fee, maybe very dear. Now, who there so much? What's it? The autopsy report, no, when test says a bit in a Mossad kind. Is there a reason for it? Your Excellency, honestly, I mean, if they hadn't raised the issue of the autopsy report as family, and a very legitimate family, it was something that I have stayed away from for very good reason, lest I am accused of, entering certain realms. But to answer your question straight away, said there was no autopsy report that anybody saw. Not me, not that I know was presented to anybody officially. And so we've lived with it for 11 years. We've entered the 12th year. What is being suggested? No autopsy was done? Or there was a report which has not been... That is the question. Honestly and frankly so, I've heard I heard in the early days, one of the siblings. And so Koku Anyidoho doesn't lie. The MP for KE, Samuel Atamils, in one of the various radio interviews,
obviously trying to shoot down my importance in the whole scheme of things, said that he was given an autopsy report. How true, how untrue, I don't know. But otherwise, I don't think the Republic itself. And said the man actually passed on as the President of the Republic of Ghana. And the Republic so buried him. And so if he has the autopsy report, he should be part then he should tell us and bring it to for us to see. Part of the official documentation. Yeah, public record. It should be part of the public record. Yeah. All right. Yes, sir. Anyway, yes, sir. Mate, we'll have to find out how to proceed on that. But it's a legitimate demand. Family wanted to have someone who died in those circumstances. It's a legitimate demand. So we'll see. See what happens. Yeah. In Chakra, I was Shabay. It was an Isra. Why? Yeah. The point be assumed, better we can view. Why? Better we can view. Why? Why? Okay, one way to be and another down before the kind or say ever since late at the most up till now, autopsy report Nanga say we for say on some kind. And to where as MCB order for President Mu Ewu na into me and conducted autopsy report. Into me who are the at the code party a president up till now. For demanding autopsy report from a year, just say the presidency and I say, the whole country because on my opinion out of them, it definitely no reports nearby or say about public will be who say, okay, I didn't win a cool and man penny, send a baby crown, school crowd, school, like I say, oh, at times we time we and then the cool autopsy report just says, say, at least everybody should be aware of idea a cool man penny. I will not the baby call. Order for Mamati in same course meaning. Aha, Kumati. Mamma ring for some bell like no more subscribe, no more share. No more hitting notification bell on this one. Na Abunia Bibiamuna update. Macram.